Hare Krishna. Hare Krishna. That was a very peaceful response. Let's try it again. A little bit more enthusiasm into it. Everybody likes Krishna? Raise your hands. Okay, so put all your energy into chanting Hare Krishna. Tak vložte svoji energii do zpívání Hare Krishna. Okay, we'll try again. Zkusíme to znova. Hare Krishna. Hare Krishna. That was better. To už bylo lepší. But I'm sure you can do even better. I'm sure you can do even Tak better. jsem si jistý, že to dokážete ještě líp. We have to keep in mind that whatever energy we don't give for Krishna, it goes to Maya. Musíme pamatovat na to, že jakoukoliv energii, kterou nedáme Krishnovi, tak ta půjde k Máji. Who wants to be in Maya? Kdo chce být v Máji? Nobody will admit it anyway. Nobody will admit it. Nikdo si to nepřipustí. Okay, so give everything to Krishna. Okay, ready? Tak dáme všechno Krishnovi, jste připraveni? So loudly that people in Brno can hear. Tak hlasitě, aby to slyšeli až lidé v Brně. Hare. Wait for the cue. Wait for the cue. Čekej, až bude zpívat ostatní. Hare Krishna. Hare Krishna! That was much better. To Thank už you. mnohokrát lepší, děkuji vám. I have one humble request. Mám jednu pokornou prosbu. If you have a mobile phone, please turn it off. Máte u sebe mobil, tak si ho prosím vypněte. That includes vibrating mode. To zahrnuje dokonce i ten vibrační mód. I know that trick. Já znám ten trik. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Chanavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Chanavallabha Girivaradhari Gopi Chanavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Chanavallabha Girivaradhari Yashodanandana Pracha Janaranjana Yashodanandana Pracha Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Chanavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Chanavallabha Girivaradhari Gopi Chanavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Chanavallabha Girivaradhari Yashodanandana Pracha Janaranjana Yashodanandana Pracha Janaranjana Yashodanandana Pracha Janaranjana Yashodanandana Pracha Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava
Paramahansa Parvachakachaya Stotasapachisi Insti Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ananda Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Vamsikola Sri Krishna Caitanya-caritamrita Sri Radhikadava Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puridam Ki Jai ISKCON Prague Ki Jai ISKCON Czech Republic Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Krishna Krishna Namaste Saraswati Devi. Light of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Narodil jsem se v nejhlubší nevědomosti a můj duchovní učitel mě osvítil pochodní poznání. Vzdávám mu své úctivé poklony. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvevacha patitam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Vzdávám své úctivé poklony všem pánům daným Vaishnavům, kteří podobně jako strom přání dovedou splnit přání všech a jsou plní soucitu k paným duši. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
How many of you have heard that the Yuga Dharma for the Kali Yuga is chanting the holy name of the Lord? If you've heard this, raise your hand. Kolik z vás slyšelo o tom, že yoga dharmou v tomto věku je zpívání svatého jména? Prosím, raise your hands high, like you really mean it. A zvedněte ruku. Okay. Well, we're going to read a verse today that has a little addition to that point. Takže dneska si přečteme verš, který ještě tady k tomuhle něco přidává. A quite important addition. A je to docela důležitá věc. We're reading from Caitanya-caritamrita, Adi Lila, chapter 3, entitled The External Reasons for the Appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Takže čteme ze Čайтаня-чаритамриты Adi Lily, kapitola 3, která se jmenuje Vnější důvody zjevení Sri Chaitanya Mahaprabhu. Text 40. Sloka 40. Kali Yuge Yuga Dharma Namer Prachar Tati Lagi Pita Varna Caitanya-caritamrita. The religious practice for the age of Kali is to broadcast the glories of the holy name. Only for this purpose has the Lord in a yellow color descended as Lord Chaitanya. Náboženstvím věku Kali je šířit slávu svatého jména. Jen proto Pán sestoupil se žlutou barvou pleti jako Pán Čайтanya. So obviously chanting the holy names of the Lord is wonderful, it's extraordinary. Je zřejmé, že zpívat svaté jméno to je velice neobyčejné a je to úžasná věc. But this verse adds something. Ale tento verš k tomu ještě něco přidává. Apparently it's not enough just to chant the holy names of the Lord. Že zřejmě nestačí jenom zpívat to svaté jméno Pána. But the Yuga Dharma is to broadcast the chanting of the holy names of the Lord. Ale yoga dharmou je šířit toto zpívání svatého jména Pána. The word used in the verse is prachar, which means preaching or propagation. To slovo použité v tom verši je prachar, což znamená šířit, kázat, propagovat. Purport by Srila Prabhupada. Význam od Šrily Prabhupády. In this age of Kali, the practical system of religion for everyone is chanting of the name of Godhead. Praktickým náboženským systémem pro každého je v současném věku Kali zpívání jmen Boha. This was introduced in this age by Lord Chaitanya. To v tomto věku zavedl Pán Čайтanya. Bhakti Yoga actually begins with the chanting of the holy name, as confirmed by Madhvacharya in his commentary on the Mundaka Upanishad. Bhakti yoga ve skutečnosti začíná zpíváním svatých jmen, jak potvrzuje Madhvacharya ve svém komentáři k Mundaka Upanishadě, v němž cituje verš z Nárayan Samhity. As I was going to say, he quotes this verse from the Narayana Samhita. V němž cituje verš z Narayana Samhity. Maybe I should translate for you. Okay. Drapadiyar Janayar Vishnu Pancharatrais Tukevalai Kalautu Nama Matrena Pujate Bhagavan Harihi. In the Dwapar Yuga, quote, in the Dwapar Yuga, people should worship Lord Vishnu only by the regulative principles of the Narada Pancharatra and other such authorized books. In the age of Kali, however, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead. Překlad toho verše zní: ve Dvápara Juze by lidé měli uctívat Pána Višnua výhradně podle usměrňujících zásad Nárada Pančarátry a dalších takových autorizovaných knih. The Hare Krishna mantra is specifically mentioned in many Upanishads such as the Kali Santarani Upanishad, where it is said, ještě dodat k tomu překladu to verše. Ve věku Kali by však měli pouze zpívat svatá jména nejvyšší osobnosti božství. O Hare Krishna mantře je konkrétní zmínka v mnoha Upanishadách, například v Kali Santarana Upanishadě. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Shodashakan Namam, Kali Kalmasanasanam, Nata Pataradopaya, Sarva Vedeshu Drishyate. Quote, after searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. Unquote. Překlad verše.
Když prozkoumáme celou védskou literaturu, nenajdeme pro tento věk vznešenější náboženský proces, než je zpívání Hare Krishna. The verse again. Kali Yuga Dharma Namir Prachar Tati Lagi Pitavarna Caitanya-caritamrita. The religious practice for the age of Kali is to broadcast the glories of the holy name. Only for this purpose has the Lord in a yellow color descended as Lord Chaitanya. Náboženstvím věku Kali je šířit slávu svatého jména. Jen proto Pán sestoupil se žlutou barvou pleti jako Pán Čайтanya. It's also the only purpose for which Srila Prabhupada started the International Society for Krishna Consciousness. A to je taky jediný důvod, proč Srila Prabhupada započal tady tuto mezinárodní společnost pro vědomí Krishny. In the summer of 1966, v létě 1966, which is almost exactly 50 years ago. Což je skoro přesně před 50 lety. So all over the world, ISKCON devotees are commemorating the founding of ISKCON 50 years ago. Takže po celém světě si nyní oddaní připomínají tady ten okamžik založení hnutí před 50 lety. It's for that reason that I chose this particular verse. Z toho důvodu jsem vybral i tento dnešní verš. Because it's important that people hear the holy name of the Lord. Protože je důležité, aby lidé slyšeli svaté jméno Pána. And hear about the chanting of the holy name of the Lord. A taky, aby naslouchali o tom zpívání svatého jména. And hear about Srila Prabhupada, without whom nobody would know anything about chanting the holy name of the Lord. A také, aby naslouchali o Šrilovi Prabhupádovi, bez kterého by nikdo nic nevěděl o svatém jméně. Certainly not outside India. Definitivně nikdo mimo Indii. Outside India, probably before Prabhupada went to America. Mimo Indii, předtím, než se Srila Prabhupada vydal do Ameriky. Probably the only person who knew anything about chanting Hare Krishna was Allen Ginsberg. Prakticky jedinou osobou, který něco věděl o zpívání svatého jména, byl Allen Ginsberg. Nobody else knew anything. Ale nikdo jiný nic nevěděl. And he wasn't exactly an acharya. On byl v určitém ohledu acharya. That's that? He was not that. He was not that. He was not exactly an acharya. On nebyl přesně jako acharya. To put it mildly. To put it mildly. Když to vezme, jako řekněme, mírně. Yeah, so nobody was becoming a devotee of Krishna. No one was finding out about chanting the holy names. Nikdo nebyl oddaným Krishny a nikdo nic nevěděl o tom zpívání svatých jmen. What a dry desert-like world it was before Prabhupada went to America. Ten svět byl jako poušť prakticky, než Srila Prabhupada přijel do Ameriky. Even in India, many people were unaware of the importance of chanting the holy names of the Lord. Dokonce i v Indii si mnoho lidí neuvědomovalo tu důležitost zpívání svatých jmen. So, Srila Prabhupada's beginning the International Society for Krishna Consciousness is a tremendously momentous event in the history of the world. Takže to, že Srila Prabhupada započal tady tuto mezinárodní společnost pro vědomí Krishny, to je obrovsky důležitá událost v historii lidstva. To some degree, that was recognized even while Prabhupada was with us here in this world. Takže to bylo do určité míry uznáno v tom okamžiku, když Srila Prabhupada byl tady přítomen s námi. But since then, Srila Prabhupada's prominence, his fame has spread even more. Ale od té doby potom, že ta sláva Srila Prabhupády se rozšířila ještě víc. And it's the sublime duty of his followers to expand on that, spread it even more. A je vznešenou povinností vlastně následovníků Srila Prabhupády to rozšiřovat ještě víc. Srila Prabhupada said that when you love someone, you want to broadcast that person's glories. Srila Prabhupada říkal, že když někoho miluješ,
tak chceš vlastně rozšiřovat jeho slávu. It's natural that you want to tell other people about that person. Je to přirozené, že chceš říci ostatním o tom člověku. You know, somebody might say, well, I'm a really neophyte devotee and, you know, love, I don't know, that's a really heavy word. A někdo řekne, ale já jsem začínající oddaný a to slovo láska, to je pro mě jako těžké pochopit. I don't know if I can say I love Krishna or love Srila Prabhupada. Já nedokážu říct, že opravdu jako miluji Krishnu, miluji Šila Prabhupádu. But let's say that's the case. Let's say you don't. Ale řekněme, že jde o tento případ, že to nikdo takhle nedokáže. But actually it's important that we do develop love for Krishna and for Srila Prabhupada. Ale je to důležité, abychom tuto lásku ke Krishnovi a k Šila Prabhupádovi rozvíjeli. Because otherwise our tendency to be attracted or attached to someone or something will be materially placed. Protože jinak ten sklon někoho milovat a někomu být připoutaný, tak bude nasměrováno špatným směrem. And that just causes us so much suffering. A to nám způsobí mnoha utrpení. So it's important that we deepen our appreciation for Srila Prabhupada's accomplishments. Takže je pro nás důležité, abychom prohlubovali tady to ocenění pro to, co Šrila Prabhupáda dokázal. And deepen our appreciation for Krishna. A prohlubovat naše ocenění vůči Krishnovi. Srila Prabhupada said that a Vaishnava should do two things simultaneously. Šrila Prabhupáda říkával, že Vaishnava má dělat dvě věci zároveň. He develops a distaste for material life, actually disgust for material life. Rozvíjet nechuť pro materiální život. And also develops an attachment for Krishna. A zároveň rozvíjet připoutanost ke Krishnovi. The two things go side by side. Takže tyto dvě věci jdou spolu. And attachment for the mission of Sri Caitanya-Prabhu as given by Srila Prabhupada. Připoutanost k té misi Čайтаня Mahaprabhu, kterou nám dal Šrila Prabhupada. That's also attachment for Krishna. To je taky Attachment to Krishna. připoutanost ke Krishnovi. Sometimes devotees ask, how is it possible to control the mind and senses? Někdy se oddaní ptají, jak je možné ovládnout mysl a smysly. It just seems so difficult. Zdá se to být i strašně těžké. Even though I've been chanting Hare Krishna several years, but still it's really difficult. I když zpívám už Hare Krishna několik let, tak stále je to pro mě obtížné. I want to ask if anybody has that experience. Tak já se chci zeptat, jestli někdo z vás má takovou zkušenost. Yeah, but Srila Prabhupada said one of the ways is that one of the main ways is to use your intelligence to think how to spread the Krishna consciousness movement. Ale Šrila Prabhupáda radí, že máme použít naši inteligenci k tomu, abychom přicházeli na způsoby, jak rozšiřovat toto hnutí provědomí. Then the intelligence, the mind, the senses will all be engaged in the right place and not in the wrong place. A potom inteligence, mysl a smysly budou správným způsobem zaměstnány. So, in this, this year, there is a big push by ISKCON to, advertise Srila Prabhupada's glories and to advertise the glories of the movement that he started. Že letos je velká snaha ISKCONu vlastně rozšiřovat tady tu slávu Šrily Prabhupády a taky ten úspěch založení hnutí. It's important for the benefit of suffering humanity that they appreciate the glories of the International Society for Krishna Consciousness and of Srila Prabhupada. Je to důležité pro trpící lidstvo, aby ocenili tady ten úspěch Šrily Prabhupády a tady toho hnutí. Because there's no other way people are going to become happy in life and free from material entanglement. Protože není žádná jiná šance, jak se lidé můžou zbavit utrpení a zapletení v životě. What's that verse? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalonyasteva, Nasteva, Nasteva, Gatiranyata. Sometimes people ask, well, do you think your way is the only way? Někdy se lidé ptají, myslíte si, že ta vaše cesta to je jediná cesta? Well, yes. Ano, je. Of course, we don't tell them that often because then they become all upset and call the police or something. Ovšem jim to takhle přímo neříkáme.
Yeah. There is no other way, there is no other way, there is no other way. Není žádná jiná cesta, žádná jiná cesta, žádná jiná cesta. Now some people may say, well, that sounds really fanatical. Někdo si může říkat, no to zní příliš fanatické. Fanaticism means when it's not, your statement is extreme and it's not based on any knowledge. Ale Fanaticism means when your statement is extreme and it's not based on any knowledge or fact. fanatický znamená, že ten tvůj výrok, to tvoje prohlášení není opodstatněno žádným poznáním. But this statement is based on fact. Ale tento výrok, ten má základy ve skutečném poznání. It's based on knowledge. Je založen na poznání. Now, just because others don't have that knowledge doesn't make it fanaticism. Ale to, že ostatní to poznání nemají, tak to ještě neznamená, že to je fanatické. It's just they have to get the knowledge. To spíše znamená, že lidé by to poznání měli získat. If you say 2 plus 2 equals 4, are you a fanatic? Když řekneš, že 2 plus 2 jsou 4, jsi fanatik? Why do you just focus on 4? I mean, what's wrong with the other numbers? Proč se zaměřovat jenom na 4, když jsou taky další čísla? A lot of different numbers. Why just 4? Máme tolik různých čísel, tak proč zrovna 4? Not fanaticism, it's reality. To není fanatismus, to je realita. So it's not a question of opinion. To není otázka názoru, It's a question of fact. to je otázka faktu. But in order to understand that, people need to have knowledge. Ale aby to lidé pochopili, tak potřebují získat poznání. I heard something recently that somebody said that to be in ignorance is a handicap. Nedávno jsem slyšel, jak někdo říká, že být v nevědomosti, to je handicap. It's like being crippled. To je jako být postižený. When people think of being crippled, they think of something physical, like your leg doesn't work right or something like that. Když mluvíme jako o postižení, tak lidé si většinou představují, že to je nějaké ochrnutí části těla, že ti nefunguje noha. But a person in ignorance is crippled. Ale osoba v nevědomosti je taky postižená. And he's living a life that is, how do you say, it's not really doing what he wants it to do. Protože on žije životem, kdy vlastně dělá věci, které nechce vlastně dělat. Sometimes it seems to be temporarily. Někdy to vypadá, že to je jenom dočasně. But in the ultimate issue, without Krishna, no one is satisfied. Ale v konečném smyslu bez Krishny nikdo není spokojen. Srila Prabhupada said it, without Krishna there's no question of consciousness. Šrila Prabhupada říká, že bez Krishny není otázka vědomí. Just like without the sun there's no question of shining, there's no question of sunshine. Tak jako bez slunce není otázka sluneční záře. There are many songs about the sunshine. Je mnoho písniček o slunečním svitu. But you never hear any song about the shine. Ale neslyšíme písničky o té záři. Let the shine come in or something. Ať vyjde záře. It's always sunshine because without the sun there's no shine. Je to sluneční záře, protože bez toho slunce žádná záře není. So without Krishna there's no consciousness. Bez Krishny není vědomí. That means ignorance. To znamená nevědomost. So Srila Prabhupada said different things in different places. Šrila Prabhupada řekl různé věci na různých místech. He said, for example, that the purpose of the Krishna consciousness movement is to educate humanity. Řekl například, že účelem tady tohoto hnutí je vzdělávat lidstvo. That's why we distribute books. It's an educational movement. To je důvod, proč rozdáváme knížky, je to vzdělávací hnutí. He also said the purpose of the Krishna consciousness movement is to make people happy. A taky říkal, že vlastně účelem tohoto hnutí pro vědomí Krishny je dělat lidi šťastné. Because people are not happy. Protože lidé šťastní nejsou. Even the ones who, how do you say, have convinced themselves that they're happy. Dokonce i ten, kdo se sami přesvědčený o tom, že je šťastný. They have no idea what real happiness is. Oni nemají páru o tom, co je skutečné štěstí. Very superficial. Velice povrchní. And it's based on temporary facilities and circumstances. A je to založeno jejich štěstí na dočasných aranžmánech a okolnostech. People desperately need to find out about the Krishna consciousness movement and the knowledge that the Krishna consciousness movement is giving. Lidé zoufale potřebují se dozvědět o tomto hnutí pro vědomí Krishny a o tom poznání, které to hnutí dává.
So because this is the 50th anniversary of the beginning of ISKCON, Takže jelikož se jedná o 50. výročí založení ISKCONu, the devotees all over the world are, how do you say, making vows or targets to do something that has 50 in it. Oddaní po celém světě si vytyčují určité cíle a dávají určité sliby v souvislosti s tím číslem 50. Like, for instance, particularly for those who are not accustomed to distributing Srila Prabhupada's books, to say in this year, the year 2016, to distribute 50 books of Srila Prabhupada's, right? Zvláště pro ty, kteří nerozdávají Prabhupádovy knížky pravidelně, tak je v tomto roce příležitost rozdat 50 knih. If you're a little more advanced, you can distribute 50 books a month. A jestli jste pokročilejší, tak můžete se pokusit rozdat 50 knížek měsíčně. If you're even more advanced, you can distribute 50 books a week. A jestli ještě více jste pokročilejší, tak můžete zkusit těch 50 rozdat za týden. If you're even more advanced, you can distribute 50 books a day. A jestli jste ještě pokročilejší, tak můžete zkusit rozdat 50 za den. Or you can do multiples of 50. A nebo můžete dělat taky násobky těch 50. 500,000, 5,000, 50,000. 100, 5,000, 50,000. That's something to spread the glories of the holy name of Krishna and Krishna consciousness movement. Udělat něco, co rozšíří tady tu slávu vědomí Krishny a tohoto hnutí. Can anybody make some other suggestions what you can do 50 of to spread Krishna consciousness in this year? Může někdo navrhnout nějaké další věci, které můžeme udělat v souvislosti s tím 50. výročím? Doesn't mean you necessarily have to do it. Just a suggestion. To neznamená, že vy sami to budete muset dělat, ale jenom návrh nějaký. Just ideas. 50 harinams. 50 harinams. 50 harinám. Okay. A week, a month, or just 50 harinams in a year? Is that? Well, actually, that'll be a big progress for a lot of people. Yes. Okay. 50 harinámů za rok, to by taky pro řadu osob byl pokrok. Good. 50 harinams. Okay. Tak dobrá, 50 harinámů. How long each harinam? Jak dlouho každý harinám? It's okay. I was just joking. Yeah. I was thinking about the same, but about harinam, but then again we can distribute food for life to 50 people or something. Můžeme rozdávat taky prasádám třeba 50 lidem. No, he didn't say prasadam, he said food. But we don't distribute food, actually. Ale ve skutečnosti my jídlo nerozdáváme. We don't believe in food. Nevěříme jídlu. I mean, think about the word food. It's really a gross sounding word, isn't it? Jenom si vezměte to samotné slovo jídlo, to zní tak hrubě. Food. Jídlo. What's the word for food in Czech? Jídlo. Huh? Jídlo. Jídlo. That sounds better. V češtině to zní trošku líp. But even better is prasadam. Ale ještě daleko lepší je říct prasádám. Yeah, distribute prasadam. What, 50 pieces of prasadam in a year? Rozdat 50 kousků prasádám za rok? Anyhow, some 50 for some. In other words, the point is, whatever it is, it should be more than what you normally do. Takže ať se jedná o cokoliv, tak by to mělo být extra úsilí. Prostě udělat něco, co většinou neděláme. And by taking such a vow, or how do you say, an obligation, then it helps us to, how do you say, take more seriously the extraordinary nature of this anniversary. Že dát si takový slib nebo závazek, tak to znamená právě jako udělat něco neobyčejného. And so naturally that will have an impact on everyone that we come into contact with. A to taky ovlivní kohokoliv, s kýmkoliv se setkáme. Okay, somebody else, 50 something? Má někdo ještě další nápad, co s tou 50-kou? I can see we're just overflowing with ideas, huh? Tady vypadá, že ty myšlenky vám moc neběhají. Yes, ma'am. 50 rounds on Kalashi. Okay. Bývat 50 kol na džapě, na ekadashi. Okay, that's good. To je dobré.
The thing is that if, in order to have strength for spreading the Krishna consciousness movement, we have to have strong hearing and chanting program for ourselves. Že abychom měli sílu rozšiřovat toto hnutí pro vědomí Krishny, tak musíme získat tu sílu díky pozornému naslouchání a opěvování. That should be the purpose of our own hearing and chanting, like chanting japa. To by měl být vlastně důvod toho našeho zpívání japy. Srila Prabhupada said that chanting japa you do for yourself, kirtan is for others, or sankirtan is for others. Srila Prabhupada říkával, že japu to zpíváš sám pro sebe a kirtan je pro ostatní. So certainly that's good. That's really a good target. Takže ano, tady ten návrh, to je určitě dobrý cíl. But even better is a target to actually spread Krishna consciousness. Ale ještě lepší je rozšiřovat to vědomí Krishny. Any other ideas? Nějaké další nápady? 50 public programs. Huh? Public programs. Okay, 50 public programs. Uspořádat 50 veřejných programů. That's really good. It would be really good if we do a lot more public programs. Bylo by to určitě dobré, kdybychom udělali více těch veřejných programů. I don't know how often you're doing public programs here, but I think I've rarely been to a public program here. Nevím, jak často tady ty veřejné programy děláte, ale už je tomu dlouho, co jsem tady na žádném takovém nebyl. Of course, maybe that's just because you were trying to keep me away from it. I don't know. Možná tím důvodem je, že mě sem nezvete. In Slovakia recently, we had a fantastic public program. Na Slovensku jsme nedávno měli úžasný veřejný program. It was in a small city named Michalovce, Bylo to v malém městečku Michalovce, which is almost in Ukraine. což je skoro na Ukrajině už. And it was in a small room. The room was about half the size of this room. Byla tam místnost zhruba poloviční, jako je tato. And there weren't very many people. There were like, I don't know, maybe 10 or 12 people. Bylo tam asi 10-12 lidí. And when I arrived, there was a bhajan already going on. A když jsem dorazil, tak už oddaní zpívali bhajan. But the person leading the bhajan was a little sick. A ten oddaný, který to vedl, to zpívání, tak byl trošku nemocný. And the bhajan made the whole situation seem a little bit like a funeral. A díky tomu jeho hlasu, tak vlastně celá atmosféra byla trošku taková pohřební. And I thought, oh, můj Bože. Now I'm going to have to speak with this kind of atmosphere. A když jsem tam přicházel, tak jsem si říkal, Pane Bože, teďka mám tady mluvit v té atmosféře. So when I sat down to speak, Takže když jsem si sednul, abych začal mluvit, I looked out at the audience, tak jsem se podíval na to publikum. and sure enough, they looked like they were at a funeral. No a buďte si jistí, oni fakt vypadali jak na pohřbu. But somehow or other, I don't know, little by little, they warmed up. Ale pomaličku oni rozstávali. They were all listening very attentively, Začali poslouchat velice pozorně. and they afterwards we sold 4 books. A poté jsme rozdali 4 knížky. Everyone took prasadam. Každý si vzal prasádam. Actually, I taught them to chant and dance too. A I forgot about that. já jsem zapomněl, ještě jsme zpívali a tancovali společně. After the lecture, we had dancing class. Po přednášce byl kurz tancování. I taught them the Swami step, Já jsem je učil s vámi krok, which hardly anybody even knows about anymore. což dneska už málo kdo ví o něm vůbec. And they were all chanting. I told them they have to keep your hands in the air like this. Tak jsem jim požádal, aby zvedli ruce takhle nad hlavu. And they did. A oni to udělali. I think for the whole kirtan. Po dobu celého kirtanu měli ruce nad hlavou. And everybody was dancing. A všichni tancovali. In other situations like that, when I said we're going to have dancing class, and immediately 20 people leave. V jiných programech se stávalo, že když jsem vyhlásil, teď budeme mít kurz tancování, tak 20 lidí se zvedlo a odešlo. But at this program, everyone stayed, and they all kept their hands in the air, and they all chanted, they all danced. Ale na tomto programu všichni zůstali s rukama nad hlavou, zpívali a tancovali. And afterwards, they all took prasadam. A poté si všichni vzali prasádam. And we sold 4 books Rozdali jsme 4 knížky and 3 sets of japa beads.
a 3 japa korálky. That's with a small audience, just 10 or 12 people, but it was like, you know, obviously, how do you say, people who were seriously interested. Že bylo to sice malé publikum, 10-12 lidí, ale zjevné bylo, že je to zajímalo, že byli vážní. So public programs can be done practically anywhere. Takže veřejné programy, ty se dají dělat prakticky všude. And they're a little, it takes some time and effort to organize them. Ale vezme to trošku čas a úsilí to organizovat. But they're very, very fruitful. Ale jsou velice plodné. I was noticing that at least, let me see how many devotees that I know of in Slovakia. At least 1, 2, 3, I think there was a 4th that I myself happen to know about. They came from public programs. Takže na Slovensku já znám minimálně 4 oddané, kteří přišli díky veřejným programům. Yeah, that's a really good suggestion. Thank you. Takže tohle byl velice dobrý návrh, děkuji. Yes. I was thinking of the other one. That we have a Rath Yatra in summer, maybe it's close to this date, maybe everyone can invite 50 people to the Rath Yatra. Okay. Další návrh je, že pořádáme Ratha Játru v létě, která se koná téměř ve stejném tom termínu, kdy došlo k tomu výročí, takže je tady výzva, aby každý z nás pozval aspoň 50 lidí na tu Ratha Játru. When you started saying Rath Yatra, I thought you were going to say to have 50 Rath Yatras. Když jsi začal říkat o Ratha Játře, tak jsem si říkal, že řekneš uspořádat 50 Ratha Játr. Of course, you could do that too. Ovšem, i to se dá udělat. Besides having a Rath Yatra in Prague, you could have Rath Yatra in all the little different villages. Kromě Ratha Játry v Praze můžeme uspořádat Ratha Játry v různých vesnicích. And why not? Proč ne? Well, obviously the reason why not is it takes a lot of time and energy and money, but it would be actually it would be a really worthwhile endeavor if somebody could take that responsibility. Ovšem ten důvod, proč to neděláme, je, že to vyžaduje velké úsilí, finance a osoby, ale když bychom to dokázali, tak to opravdu stojí za to. Some years ago there was an American devotee who was initiated devotee, and he was a sergeant in the U.S. Army. Před několika lety byl ve Spojených státech oddaný, který měl vlastně práci, že byl seržantem v armádě americké. And he was stationed in Iraq on the front line. No a on byl nasazen vlastně v Iráku do první linie. I don't know exactly how it was that he was in the army, but he was a real devotee. Já nevím moc o tom, jak on vlastně se dostal do té armády, ale on byl opravdu dobrý oddaný. And but he wanted to get out of the army. Ale on se chtěl z té armády dostat pryč. So he tried doing various things by which they would let him leave the army, but gracefully, not as a disgrace. Že začal provádět určité věci tak, aby ho z té armády chtěli jako přesunout někam pryč, ale ne jako z nějaké neúcty nebo znevážení, ale prostě s úctou. So the American army has a compound near where the battle was going on. It's like this, big walled compound. Takže ta americká armáda má takovou svoji základnu poblíž vlastně té válečné linie. So he organized Rath Yatra. Tak on tam zorganizoval Ratha Játru. Going around the compound, inside the compound. Projížděl vlastně skrze tu základnu. Another time to try to persuade them that he shouldn't be in the army. But he said, I have to do something a little bit extreme. Not too extreme, but just a little bit extreme. Další pokus jeho byl, že že prostě potřebuje vykonat něco jako trošku extrémního. So he decided to do a fire sacrifice in the parking lot. Tak on se rozhodl uspořádat ohňovou oběd na parkovišti. Now, I don't know how he got all the colored dyes and the ghee and everything, but he did. Vůbec nechápu, kde on tam sebral ghee a ty parafenálie, ale on to dokázal. Well, there were some Indian workers there also, so maybe they, some people who were coming, I don't know, maybe they brought the supplies, I don't know. A byli tam taky nějací pracovníci z Indie, takže možná mu to tam donesli, dodali. So right in the middle of the parking lot, he starts building this fire. On přímo na parkovišti tam rozdělal oheň
Swaha. And he was expecting that, somebody was going to be upset. A on očekával, že někoho to určitě rozčilí. But instead, the soldiers, including the commanding officers, they were coming by and they were gathering around. They said, "Oh, isn't that interesting?" Místo toho ale vlastně i ti kapitánové a ti poručíci tak se tam shromažďovali a začali na to koukat a říkali, to vypadá zajímavě. Sarge is doing some kind of Indian sacrifice. Tady tenhle slyšám teďka provádí nějakou indickou oběť. Everything he did it didn't seem to work. Takže ať se snažil, jak se snažil, tak pořád se mu to nedařilo je jako inspirovat k tomu, aby ho přesunuli. But he was making devotees, he was selling Bhagavad Gitas. On tam vytvářel oddané a prodával Bhagavad Gita. Just goes to show you can in any situation you can spread Krishna consciousness. Takže vidíte, v jakékoliv situaci se dá šířit vědomí Krishny. If you can spread Krishna consciousness in the United States Army, you can do it almost anywhere. Jestli se vám daří šířit vědomí Krishny v americké armádě, tak to už potom zvládnete úplně všude. Okay, so what else? Besides 50 Ratha Yatras. Co dál, kromě 50 Ratha Yatra? We made 50 ISKCON members for the membership program. Okay, good. 50 ISKCON members. Můžeme každý vytvořit 50 iskonských členů. How about 50 brahmacharis? Co třeba 50 brahmachari. Convincing 50 young men to be full-time brahmacharis. Za ten rok přesvědčit 50 mladíků, aby se připojili a stali se z nich naplno brahmachari. Okay, yes ma'am. В каждом месте 50 темплов. V každém městě 50 chrámů. So what's that in English? English. Yeah, to start in every city 50 temples. Yeah, great idea. That's fantastic. That's really in Prabhupada's mood. Skvělý nápad, to je opravdu přesně, co Prabhupada měl jako náladu, jak Excellent. Prabhupada was always starting temples. Skvěle, Prabhupada neustále zakládal, otvíral chrámy. I mean, even the temples, they started out as just like, really small. Dokonce někdy to byly velice maličké chrámy. And with almost nothing. A nic tam skoro nebylo. Practically no facility. Žádné prostředky. When Prabhupada would send somebody to start a temple, he never said something like, okay, now the first thing you have to do is get a financial base. Takže Prabhupada, když chtěl, aby někdo otevřel chrám, tak nikdy mu neřekl jako první, teďka nejdříve musí zajistit na to finanční prostředky. As far as I know, he never said anything about money at all. Prabhupada, aspoň co já vím, tak nikdy o těch penězech takhle nemluvil. He gave the same instruction all the time. Dával jenom neustále stejný pokyn. Get up early, take a shower, have Mangalarti, have Bhagavatam class, chant your rounds, and go on Sankirtan. Vstaň ráno, vysprchuj se, odspívej džapu, udělej mangala arati a potom jdi ven zpívat a rozdávat. More or less, it was the same instruction to everybody. Víceméně všude dával takovýhle pokyn. Bhakti Bhushan Swami told me that when he was married, he started out in the Hamburg temple, right? A Bhakti Bhushan Maharaj mi vyprávěl, že v době, kdy byl ženatý, tak oni začínali chrám v Hamburgu. He joined, we already had a temple. He already had? We already had a temple. No, but I mean, that's where he joined. It was in Hamburg, right? Yeah. So then, somehow or other, he got the instruction where he wanted to go preach somewhere else. A nějak se stalo, že on se teda připojil k tomu chrámu v Hamburgu a dostal pokyn, aby šel kázat někam jinam. He himself told me this story. On osobně mi říkal tenhle příběh. So he had just recently gotten married. Takže nedávno se oženil. And so he and his wife got their suitcases. Everything they owned was in the suitcases. Takže oni si zbalili s manželkou ty kufry, to je jediné, co měli. Got on the bus Nastoupili do and went autobusu to Munich. a odjeli do Mnichova. They got off the bus Vystoupili v Mnichově, and took their suitcases. vzali si ty kufry. And in those days, suitcases didn't have wheels like they have now. V těch dobách ty kufry neměly kolečka jako dnes. They took their suitcases and
went down the sidewalk somewhere Takže vzali si ty kufry a odešli stranou na chodník. and sat down and started chanting Hare Krishna. Sedli si a začali zpívat Hare Krishna. I mean, that kind of thing was not uncommon in those days. Takže takovéhle věci nebyly nic nezvyklého v těch dobách. We've all heard the story about the three couples, three couples of devotees who went to London in 1968. Známe ten příběh, jak 3 manželské páry v roce 68 se vydali do Anglie. Prabhupada gave them instructions how to do kirtan. Prabhupada jim dal pokyny a naučili, jak dělat kirtan. But as far as I know, he didn't say anything about the money. Ale aspoň co já vím, tak on nic nemluvil vůbec o penězích. And sure enough, when they got to Heathrow Airport in London, the British authorities wouldn't let them in. No a když přiletěli na to Heathrow letiště v Anglii, v Londýně, tak tam to vedení nechtělo pustit z toho letiště. They had American passports, which is a relatively prestigious passport. Protože měli americké pasy, což byly v té době jako prestižní pasy. And they wouldn't let them in because they didn't have enough money. They couldn't demonstrate that they had enough money to sustain themselves. No a nechtěli je pustit, protože oni nedokázali prokázat, že mají dostatečné finance na to žití v té Anglii. So instead, they went to Amsterdam. Takže místo toho oni pak se přesunuli do Amsterdamu. And as everyone knows, Amsterdam is a very liberal place, to say the least. A jak všichni víte, tak Amsterdam je velice liberální místo na žití. And so what they did when they got to Amsterdam, they put all their money together. Takže když se dostali do Amsterdamu, tak si dali všechny své peníze dohromady. And then one of the couples took that money and went to London. A jeden ten pár odletěl z Amsterdamu zpátky do toho Londýna. So that was enough to satisfy the authorities that one couple could sustain themselves. Takže ta hotovost, kterou měli, tak byla pro ty autority dostačující prokazatelná k tomu, že jim dovolili vstoupit do Anglie. Then they sent the money back to Amsterdam. No a potom oni Same poslali money. ty peníze zpátky do toho Amsterdamu. And the second couple went. A takhle druhý pár se dostal do té Anglie. They took the same money and sent it back to Amsterdam. Vzali stejné peníze, poslali to zpátky do Amsterdamu. Can you imagine? They were so poor. Dokážete si představit, jak byli ubozí. And Mother Malati had a baby too. A ještě Mataji Malati měla malé dítě. And they had no contacts, no place to stay, A no neměli job, nothing. žádnou práci, žádné kontakty, žádné místo, kde by mohli přebývat, nic. And believe me, for an American, going to England in those days was a real culture shock. A věřte mi, že pro Američana v těch dobách jet do Anglie, to bylo kulturní šok. But my first visit to London, I think, was 1983. I was amazed at, I thought that we all spoke the same language. Já jsem navštívil Anglii v roce 1983 a já jsem si nemohl věřit, že mluvíme stejnou řečí. Ne, já jsem si myslel, že mluvíme stejnou řečí. Myslel jsem si, že mluvíme stejnou řečí. I couldn't understand, half the things that they were saying. Nechápal jsem jako polovinu věcí, co oni mluvili. At one point, the temple commander was that's English, but even more difficult is Scottish, Irish, Welsh. Takže jedna věc je angličtina, ale daleko obtížnější je irština. Sorry. Další jazyky, jako na Walesu, jak se mluví a tak. At one point, the temple commander was from Dublin, Ireland. Temple commander byl z Dublinu. And so he was speaking to me. He was looking right in my eyes and saying something. I don't know what he was saying. Díval se mi do očí a něco mluvil a já jsem nerozuměl. It was supposedly English. Měla to být angličtina, no, ale... And I was looking. I was just amazed. I was looking right back at him. I was really trying to understand what was going on. Jsem na něho jenom takhle hleděl a prostě nechápal jsem, co se říká, jako děje, co to říká. So I said, "Excuse me, Prabhu." Pak jsem řekl, promiň, Prabhu. He said, "Oh yeah, what?" A on říká, co je? I said, "Do you know Spanish?" Říkal jsem se ho, umíš španělsky? Because I think if you were speaking to me in Spanish, I'd have a much easier understand. Takže já jsem myslel, že říká, na mě mluvíš jako španělsky.
Že když budu Anyhow. španělsky, že to budou mít mnohem jednodušší. Když mluvil španělsky, tak to bude možná jednodušší pro mě pochopit. You know, sometimes also it's kind of funny how temples got started in ISKCON. I mean, there were many different ways in which temples got started. Že jsou legrační příhody o tom, jak různé chrámy po světě začínaly. But one thing that happened often was that, I mean, you know, you have to figure you got very young people, late teens, early 20s mostly, some late 20s. Takže jednalo se vždycky o nějaké mladé lidi, kteří byli jako ve věku skoro 20. And when, you know, you got young males, you know, they got lots of energy. Bylo tam hodně takhle mladíků, kteří měli hodně energie. And they tend to be very competitive. Chtěli mezi sebou soutěžit. So it was not uncommon for there to be some kind of conflict among the like senior men in the temple. Že není se čemu divit, že docházelo ke konfliktům s těmi staršími oddanými v chrámu. Senior meant that he'd been in the temple. Senior meant that he was 23 years old. He'd been in the temple for 4 months. That was senior. Ten, kdo byl v chrámu jako už 4 měsíce, tak byl považován za staršího. Understand? Bylo 23 třeba, ale protože žil 4 měsíce už v chrámu, tak byl starší. So anyway, one of the ways that the conflict got resolved was Prabhupada would send one of them to some place else to open a temple. Takže ten důvod, proč se ty konflikty dali řešit, bylo, že Šála Prabhupád takové oddané poslal někam jinam, aby založili chrám. That way the Krishna consciousness movement spread. A takhle se rozšířovalo hnutí pro vědomí Krishny. So anyhow, who brought up that idea of starting? Takže kdo přišel s tím nápadem otevírat ty chrámy? Mataji. That's a great idea, Skvělý fantastic. nápad, Mataji. You volunteer to start one of them? Jsi dobrovolníci, jo? Začneš nějaký chrám? Good idea. Skvělý nápad. There was one lady disciple, female disciple of Prabhupada. Byla jedna Prabhupádová žákyně. She said that at some gathering or something, this was in the very early days, in the 60s. Tak v 60. letech při nějakém shromáždění oddaných. Like, I don't know, 66, 67, something like that. 66. 7. rok. And she was something like 16 years old, maybe 17. A jí bylo tehdy 16, možná 17 let. And she said, Prabhupada looked at the devotees in the room and said, I want that every one of you open a temple. No, Prabhupád se díval na ty oddané a říká jim takhle, já chci, aby každý z vás otevřel chrám. And she said, but Swamiji, the girls too? A ona se ho zeptala, Swamiji, a platí to i pro holky? And Prabhupada said, yes. Prabhupád řekl, ano. Prabhupada's idea was that it's not very difficult to start a temple. Prabhupád nepovažoval otevření chrámu za nic obtížného. You just go someplace, sit down, chant Hare Krishna. To je jenom, že odjedeš na nějaké místo, sedneš si a začneš zpívat Hare Krishna. Okay, now we're running out of time. Tak teď už překračujeme čas. So whatever other ideas you have, Že jakýkoliv další nápady máte. А можна, що то, яко ми лишили Прабхупади, що він так інспірував і ті голки, аби так і захотіли жити храми. Яко то було, аби jenom покрачували в 16 кол, аби далі співали, але хотіли далі покрачувати просто. Аби далі просто інспірував їх, аби вихом дали просто ті 4 принципи, дали служили в темплу, аби яко цітили, що вони таки получають ту позорність. So, the reason is that Srila Prabhupada gave the inspiration to these young, even girls, that they wanted to stay in the temple and follow the principles and chant 16 rounds. So, yes. ano. The inspiration is still there in Prabhupada's books A ta inspirace je stále tady přítomná v Prabhupádových knihách and Prabhupada's pastimes, a v Prabhupádových zábavách. and with those who are transparently representing Srila Prabhupada. A v těch, kteří průzračným způsobem reprezentují Srila Prabhupádu. Yeah, another thing is that, speaking of books, instead of just distributing 50 books in a year, how about 50 sets of Prabhupada's books? Že když jsme u těch knih, tak
takový návrh, že místo rozdání 50 knih za rok, co tak rozdat 50 setů Prabhupádových knih. 50 sets of Bhagavatams or 50 sets of Caitanya-caritamritas. 50 setů Šrimad Bhagavatamu nebo Čайтаня-чаритамрity. So anyhow, we have some books here. Takže nevadí, máme tady nějaké knihy teďko. And I presume that there are more hidden somewhere. A jsem si jistý, že ještě více těch knih je tady někde ukryto. These are not the only books we have in the temple, are they? To nejsou jediné knížky snad, které máme v chrámu. There are more books somewhere in the temple? Je tady ještě víc knih v templu? Yes? Okay, so if you like, you can buy some books today before you go. Předtím, než se rozejdete domů, tak jestli chcete, tak si můžete zakoupit nějaké z těchto knih. Today is a especially auspicious day to buy these books. Dneska je zvláště příznivý den pro pořízení si těchto knížek. Because it's Sunday. Protože je neděle. And Sunday comes only once a week. Neděle, ta se koná jenom jednou za týden. It's a Kadasi, excuse me, I completely forgot, yes. It's a especially auspicious day because it's a Kadasi. Zvláště příznivý den, protože máme Ekadaši dneska. Yes, do something extra on the Kadasi. Na Ekadaši udělejte něco neobyčejného. So buy some books. Takže kupte si nějaké knihy. Is there somebody who can be here and take responsibility for selling the books if somebody wants books? Postavit k těm knížkám a být zodpovědný za tu distribuci. Who can sell the books? Kdo může prodat ty knížky? Nobody wants to sell the books. A kdo z vás nechce prodat knížky? Yes, okay. Mahadyuti Prabhu, you come. Okay. And you have to record, you need a pen and paper to record all the books that you sell, okay? Yeah. Yeah, but you don't have it. I don't get it. Yeah, where are you going to get it? You have to stand here. Can somebody donate a piece of paper and a pen? Prosím vás, dejte mu někdo papír a tušku. No, you don't go away. You stay here. Somebody else. Někdo jiný mu We don't want to přinese lose him. papír a tušku, aby mohl zapsat. Somebody can give him a piece of paper and a pen so he can record all the books, okay? Thank you, Mahadyuti. Okay, now, what was I going to say? Yeah, the thing is that these books contain unparalleled wisdom. Takže jde o to, že tyto knihy obsahují neobyčejnou moudrost. You don't get this knowledge, this wisdom anywhere else. Toto poznání, tuto moudrost neseženete nikde jinde. And so, therefore, we should get as much wisdom as we possibly can. Takže musíme dát co nejvíc té moudrosti, kolik můžeme. To guide our lives properly. Abychom dokázali náš život vést správně. Because to the degree that we don't have wisdom, it means we're in ignorance. Protože do té míry, do které tu moudrost nemáme, tak jsme v nevědomosti. Now, my suggestion, bring the pen and paper. Můj návrh je, My suggestion is that you come up here after I finish speaking. You come up here and you give all your money to Mayapur Chandrodaya. můj návrh je, že poté, když tady skončím tuto rozmluvu, tak přijdete k Mayapur Chandrodaya Prabhu a dáte mu veškeré peníze, které máte. Because let's be honest, why do people have money? Protože buďme upřímní, proč lidé mají peníze? Everybody be honest. To buy things. For sense gratification. Pro smyslový požitek. If you're not interested in sense gratification, you don't need money, right? Když vás nezajímá smyslový požitek, tak nepotřebujete peníze. So if you give him all your money, Takže když mu dáte všechny své peníze, you get two big benefits. získáte dva velké prospěchy. You get unparalleled wisdom. Získáte nesmírnou moudrost. Plus, you get relieved of the burden of having the money to spend on sense gratification. A navíc se zbavíte ty zátěže, toho tendence utratit ty peníze pro smyslový požitek. Because without money, you're not going to be able to do much sense gratification, are you? Protože bez peněz moc toho smyslového požitku se nedá udělat. So that's my suggestion. Give him all your money, and he'll give you lots of books. Takže to je můj návrh. Dejte mu všechny své peníze, on vám dá spoustu knih. Don't be fooled by what appears to be a small number of books here. Nebuďte klamáni jenom tady tím, že tady mám jenom těch knih málo. There are more books just around the corner. Jenom tam za rohem je těch knížek více. And if you like, after you buy your books,
Bhakti Vaibhav Maharaj will sign your book. A když si takovouhle knížku zakoupíte, tak Bhakti Maharaj vám ji podepíše. And if he refuses, I'll sign your book. Jestli on nebude souhlasit, tak to podepíšu já. Okay, thank you all very much. Vám všem děkuji mnohokrát. Srila Prabhupada ki Transcendental 50th anniversary of ISKCON ki Gaur Premanandi.